He is professor of medicine at the Manchester University and a very renowned diabetologist and diabetic food specialist. And today we are going to have the launch of 3 events which you can see there. One is a statewide survey across Tamil Nadu for the World Health Organization, and second is releasing a document for rural physicians from the rural parts of India on prevention of kidney failure and amputation. And third is to present you some of the work which we have done in the last 30 years in prevention of kidney failure and amputation in diabetes. My presentation will be for about 10 minutes. After that, Mr. Andrew will talk, and then we will release the document and conclude. Take questions. Breast meat. So you know diabetes is a vascular disease. It affects every single blood vessel in the body. And today we are going to talk about the kidney and the foot complication and why we are here today. I'll explain to you. We showed in a study some 9 years ago, that the total cost of diabetes care in India was about $31.9 billion US. Now, we found that as the number of complications increase, you can see that the cost of diabetes care increases. This mouse is not working, no? This mouse is not working. Yes. The cost increases, and this is the loss of man days. You can see loss of man days, the loss of median income, direct cost, indirect cost. Everything increases. So as far as you have diabetes, there's not much problem. The moment you start getting complications, kidney, eye, foot, then the cost goes up double, triple like that. You can see. That's the purpose of this slide. Now, do Indian patients have money to pay for their treatment? Not really. You can see that in this study, we showed that in people who have a lesser income, they actually end up, the green bar is borrowing. They borrow money. Okay? And if you are a little person with a little higher income, you will end up actually using your personal savings. Today I had the story of a man who came for a foot infection. He said he sold 2 cows. This cows. So I asked him what's the rate of 1 cow. He said 30,000 rupees. That's about $1,000. So you get 30,000 rupees. He sold 2 of his cows and came for treatment. So you see, this is how people are managing in rural Tamil Nadu, rural India, selling cows, selling their land. So this is why the Lancet, when they asked me to write a commentary some time ago, last year, I wrote that the biggest challenge in India is providing 7%. So there is so much of kidney disease in India. Okay. Now, this is from our country. Shows that about 32% of the kidney disease, CKD, is due to diabetes. 1/3. So 1/3 of the patients who go for dialysis, transplant, are having diabetes as a cause. We estimated the cost of diabetes, the direct cost for kidney disease in India. We published this in the Indian Journal of Nephrology, and we found that that slide has not come up. We found that the cost was very high for dialysis in India. In that study we showed, people cannot afford dialysis. They can afford for 1 month, 2 months. After that, they can't afford. They die. Transplantation, you don't have dead bodies, cadavers in India. So transplant is also not happening much. So if somebody gets kidney disease in India, it is a very bad situation. You can see cobblers from the street and taught them how to make footwear in 1991, about 28 years ago. And then we had this collaboration with CLRI and CFDA, which is only a few miles from here. And we have started using our own people to make footwear. As you can see, these are our footwear manufacturing people who sit in Royapuram and make these footwear. You can see these very beautiful designs, because people with diabetes want stylish footwear. If you give them this MCR
footwear, rubber footwear, they're not really happy. Therefore, we started developing some newer models for footwear for people with diabetes. This is just to show you what the work we have done in the last 30 years in the foot clinic and kidney clinic. And we showed that by just foot care education, you can actually prevent amputation in India. This was a study which we did in 2005. Burger King, Kentucky Fried Chicken, Indian equivalents of that. And the only place where you could actually get a coffee without sugar was Starbucks. And that's modern world, and it's sort of globalization, Coca-colonization of the world, if you like. You've seen this slide already. The problem with complications of diabetes is that they are silent. Patients don't know until it's too late. So you need to screen. And, for example, retinopathy, eye disease, was the commonest cause of blindness in Great Britain until about 5 years ago. Why is that? Because the government brought a national screening program. Everybody with diabetes in England gets a letter once a year. They go to the optician, have a photograph taken of the back of the eye, that's read by experts centrally, and if there's any worrying signs of eye disease, they get immediately referred to ophthalmology for treatment. Because of this program, diabetes is no longer the common... By M.V. Hospital for diabetes staff, 2 of them are sitting there, and with inputs from scientific input from experts from like Dr. Andrew Bolton, Eva Feldman. And this will be very useful for Indian doctors who are practicing in rural areas. That you can do it in a very simple manner. You can avoid what all is gone through kidney failure, amputations. So I request Dr. Andrew Bolton to release it at Sir. Sir, inga sir? எடுத்துட்டியாமா? எடுத்துட்டீங்களா? இல்ல ஓகே. Thank you. Sir, what do you want me to say? Tell me Sorry? about this event. About the event? Yeah. Okay. Well, this has been a very important... One second. Introduce yourself. Okay. Okay, start. Well, first of all, it's a pleasure to be back here in Chennai, a city that I know very well. I was first here 35 years ago, which seems a long time ago. This is a very important event today because this is the launch of a good little booklet to help people in primary care across this state, and also could be rolled out across all of India, how to screen for diabetic complications. The complications of diabetes, the late complications that affect the feet, the kidneys and the eyes, are silent. The patient may have no symptoms until it's too late. So simple screening is the most important message, and this booklet, written by my good friend Dr. Vijay Vishwanathan from Royapuram, the M.V. Centre there, this is a very important booklet which will help primary care doctors with simple guidelines how to detect those complications of diabetes when it's early enough that you can do so and to prevent them to progressing. And it's the progression that leads to foot problems, amputations, kidney failure, blindness and death, all of which should be preventable if we screen patients early. So this is a step in the right direction for screening for kidney disease and foot problems. How to do it simply in primary care. And the most important message from someone from the West is that you do not need any expensive equipment, any expensive tests to identify the patient at risk of late diabetic complications. Simple clinical medicine, for example, don't ask the patient how are your feet, take the shoes off, look at the feet and help the patient to understand if there is a problem, that they can do something about it to prevent foot problems and prevent amputation. Nandri. Take it? Yes. Okay. My name is Andrew Bolton, Professor of Medicine, University of Manchester in the UK, and Visiting Professor, University of Miami. I'm a past president of European Diabetes Association
and the next president of the International Diabetes Federation. And one of my favourite countries in the world is India, especially Tamil Nadu. Nandri. இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்கு நடத்தினோம்னா 3 விஷயம் இந்த மீட்டிங்ல நடத்தினோம். ஒன்று வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட், ஒரு புக்கு, பிளான் புக் நம்ம இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். யூஸ்வலாக சர்க்கரை வியாதி இருந்தால் இந்த ரூரல் ஏரியாஸில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சரி, பீகாரும் சரி, எல்லா ரூரல் ஏரியாஸ்லையும் வெறும் சர்க்கரை வியாதி மட்டும்தான் பார்க்கணும். சர்க்கரை அளவு தான் அவங்க யூஸ்வலாக காலில் உணர்ச்சி குறைஞ்சிருக்கா, அவங்க கிட்னியில் ஏதாவது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் ஏதாவது கிட்னி சிறுநீரகத்தில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டோம். ஸோ இந்த புக்கில் நம்ம இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணது M.V ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் டயபெட்டிஸ் ராயபுரம் சேர்ந்து நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அமெரிக்காவிலேருந்து இங்கிலாந்துலேருந்து சேர்ந்து ஒரு புக்கு இன்னைக்கு வெளியிட்டு பண்ணோம். அந்த புக்கில் வந்து ஒரு பிரைமரி கேர் ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு டாக்டருக்கு காலில் உணர்ச்சி குறைஞ்சிருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு ஐடியா கொடுக்கறதுக்கும், ஒன்றும் வசதி இல்லாமல் வில்லேஜில் ரூரல் ஏரியாவில் ஒரு வசதி இல்லாமல் இன்னும் காலில் உணர்ச்சி குறைஞ்சிருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கும், ஒரு பேஷண்ட்டுடைய கிட்னியில் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த புக்கில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஒரு சிம்பிள் யூரின் டெஸ்ட் ஒரு 5 ரூபாய்க்கு ஒரு டிப்ஸ்டிக் போட்டு செக் பண்ணலாம். கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஃபார்முலா வச்சு கிட்னி ஃபில்ட்ரேஷன் பற்றி அவங்க கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி காலில் உணர்ச்சி பார்க்கறதுக்கு பெரிய பெரிய இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுற கருவிகள் எல்லாம் இல்லாமல் ஒரு சிம்பிளாக டியூனிங் ஃபோக், அந்த மாதிரி நீ ஹேமர், அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் டாக்டருக்கு இருக்கிற ஒரு பொருளை வச்சு காலில் உணர்ச்சி குறைஞ்சிருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக இந்த புக்கில் எல்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது, இந்தியாவில் பூரா சர்க்கரை வியாதியான கால் இழப்பு ஆம்புடேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு யாருக்கும் ஒரு டேட்டா கிடையாது இந்தியாவிலேயே கிடையாது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆம்புடேஷன் சர்வே உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்காக அவங்க சொல்லி அவங்க டைரக்ஷனில் அவங்க கைடன்ஸில் நம்ம ஒரு சர்வே ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த மாதம். தமிழ்நாடு பூரா சில டிஸ்ட்ரிக்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம், கோயம்புத்தூர், திருச்சி. அந்த இடங்கள்லாம் டாக்டர்ஸு ஹாஸ்பிட்டல் நடத்திருக்கிற டாக்டர்ஸ்கிட்ட அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் எத்தனை கேசஸ் இந்த ஆம்புடேஷன் நடந்திருக்குதுன்னு இந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அது உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கு அனுப்ப போகிறோம். மூணாவது, நம்ம M.V ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் டயபெட்டிஸ் ராயபுரத்தில் 30 ஆண்டுகளாக நம்ம ஒரு டயபெட்டிஸ்க்காக டயபெட்டிக் ஃபுட் கிளினிக், டயபெட்டிக் கிட்னி கிளினிக் ஒன்று நடத்திட்டு இருக்கோம். அதில் வந்து ருட்டீனாக எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் ருட்டீன் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்க, கிட்னி கெட்டு போகாமல் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்க, காலையில் ஆம்புடேஷன் வராத மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணோம். அது இன்னைக்கு மீட்டிங்கில் நம்ம ஹைலைட் பண்ணோம். இதுதான் 3 ஈவெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நடக்குது. Thank you.